О, сейчас начнем.
Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, Скэтмен. Сегодня у нас с вами Стэнли Парова Ультра Мега Гипер Делюкс. Делюкса! Поехали. Бубим, бубава, боби-бим. Наверняка нас ждут снова странные вопросы. Видите текущее время, 13:37. Ах, 0:37 п.м. Ваше любимое время. Или вы не смогли удержаться и снова выставили правильно? Я не знаю, как вам нравится выставлять точное время. Теперь мне интересно, точно ли сейчас 1:37 п.м. Тут нужен еще один ползунок. Насколько точное время 1:37 п.м. Точно. Вы знаете, неважно, сколько точно выставлять часы, мне просто нравится выбирать настройки. Я больше узнаю о вас и о том, какие настройки вы предпочитаете. Приятно собирать данные. Вот бы нам еще ползунков, но кажется, у меня все кончились. Может быть, я придумал новые ползунки, чтобы больше вас узнать? Дело плевое, сейчас накидаю пару новинок. К следующему запуску игры должны быть готовы. Так, может, сразу-то перезапустим? Ду-ду-ду-дин. Локдог, привет. Пока капитан не будет едва виден. Тащить ползунок, пока кошка с собакой не подружится. Сейчас с волосами, стоило не сходить полгода, все поменялось, говорит Локдог. Транссексуал-сатанист. Тащи ползунок, пока цифра 5 не станет цифрой 9. 9. Пока меню не поменяется. Как из двух выданных слов на самом больше? Окубинка. Скрумтуш. Скрумтуш. Не перетаскивайте ползунок. Вы знаете, сколько сейчас времени? Да. Сейчас действительно столько времени? Да. Что такое время? Да. Вы скажете мне какой-то факт про себя? Да. Помогите. Нет. Зайдете ко мне повидаться? Да. All of his co-workers were gone. What could it mean? What could it Stanley mean? decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Это что за дела? Что в видео я выпустил? What new mysteries lay in store for our bucket-loving heroes today? Let's find out. Bucket lover. Stanley clutched Так, the bucket чё, куда идем, tightly to his Алиса? chest and entered the door on his left. Третий забаненный. Куда идем, что делаем, Алиса?
Черт! God damn it! Я уже не помню, что мы делали или не делали. Пустил концовку с дырой. О, дыра, топовая концовка. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Поэтому обуянила. Нам нужно последнюю фигурку найти, насколько я помню. Go направо, прямо. Там, где можно слезть и назад в вентиляцию. And here it was. Had the Направо, bucket turned прямо. out to be correct? Well, no, never mind. The bucket was wrong. Там, где можно Stanley слезть и took the назад в door on his вентиляцию. left to go back to the meeting room. No. Said the bucket. Назад в Don't go to the вентиляцию? meeting room. Go Туда, в somewhere смысле? else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Слева. Что слева? Тут, в смысле, налево пойдем? Каёк, да что за... Направо прямо, там, где можно слезть и назад в вентиляцию. Вот где ящики. И что нам это даст? И чё? Мы здесь уже брали фигурку-то. Назад посмотри. О, нифига. Окей, ладно. Нифига. Тут я еще не был. Кассеты. Narrator Dialogue. Диалоги рассказчика. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there?
Где доска к дню? Отлично. Как я мог забыть? Я чувствую пустоту в сердце. Думаю, в чем дело? Надо заполнить ее. Это Казита Кицуня. Так. Ту-дей-дим. Музыка интересная. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Надо понять, где мы фигурку не взяли еще. Now this, Stanley thought to himself, this is a bucket. And indeed it was. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Somewhere both red and blue. Где-то и красное, и синее. Так где выбор между, собственно, налево, направо? Как-то попасть. Ну, красиво вас виду. Да, оно мое. Налево и прямо не ходили. Направо, налево и прямо не ходили. Направо, налево и прямо. Да, по-моему, да, так не ходили. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Finally, yes, the bucket. Yes. I love that bucket. Да, всем фигурки нужно без вида? Да? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door. Нам налево сейчас, Эминсар? Сюда и прямо. Налево и направо. Что такое сюда? Вот лево, вот право. Сюда. А, не стоит и без вида. Ну да. Ты же сказал, что без вида надо для последней фигурки. Красная и синяя дверь, которая где? Право, лифт, спрыгивай. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Сюда, это не туда, а где здесь? Очевидно же. I'm not your enemy, really, I'm not. Кстати, вентиляция все еще есть. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. And there it is, the last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Раз мы тут можем в синюю идти. Хорошо. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red
door. Продолжаем. Синяя. Лиса. Да-да. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Oh, well, now this is useful. You didn't like it, but you didn't totally hate it either. You enjoyed it, perhaps is the correct term. It didn't cause you excruciating pain. Big steps we've made here today, Stanley. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Да, я уже забыл эту тему. За 2 секунды прошел, чувак. Choose the blue door. Players are more attractive than Stanley. He's online. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the artwork will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Забавно сесть. Какая линза? А тут реально есть ачивка за 4 часа? Ну или что-то произойдет через 4 часа? Слышь, спасай! Концептуальный мап я теперь все думаю, что таки надо. Какой? Рассказывай, Линсар.
Хватит. Чего попает? You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve Я не буду это делать, комиссар. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Aha! Fascinating. What do you think this game's about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious that you are meant to play as a creepy man, spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted, erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Да, Firewatch. Oh no. No, it can't be. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh, thank goodness, Stanley. You really wandered off into that thing. That big, open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. Слава Богу. Out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Insurmountable. Yeah. Okay, I think this will be just the thing. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Как она там? Just a night... Погодите, раньше не было, по-моему, этой, нет? Я забыл, как называется эта игра. Забавь в нее играет еще. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Был Mine и Portal. Rocket League, да, вот, точно. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely. Touchdown, не тот футбол. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Hold on. What are you doing? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Нам нужен Стэнли мобиль.
Старая версия офиса. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. I can wait. The end is never. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines, those figlets. Fix I Stanley. haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Да, но это Ultra Deluxe. Ultra Deluxe не проходил. Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Кстати, вопрос, Аленса. В оригинальной версии Стэнли, которая в Steam, я так понимаю, там остался майный портал. Вот именно в Ultra Deluxe сделали Rocket League и, соответственно, Firewatch. Наверное. Да, будет забавно. Found the collectibles, now remembering. Ooh. So lovely. Зачем ты Last of Us это, да. Zone, Sweet Zone. Придбати The Stanley Parable. По-украински. Спальнота, прости, поддержка. А может не по-украински, не знаю, какой-то не русский язык, короче. Очилочная. Here's where it all began. The first collectible. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? Да. We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. 7 из 6. Большой почти все период для РЛ, потому что другой движок у РЛ, а на его engine. Прикольно. Executive bathroom. And here was a second Stanley. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Stanley. I'll be honest. Back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Understays let's boss do a office. little quiz.
Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? По-моему, здесь. Hey, that's exactly right. It was here, under the stairs. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Let's see, what came next? Oh yes, we found a Figley in this pink room. Нет. Well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Хвали за твои ачивки. Ну вот, Стэнли, она и есть? Нет? Как тут красиво. Что это? Яблоко? Типа запретный плод? А еще похоже на Game Awards по этому самому логотип. This was the 5th mini stand, and this one was really something special. It was in the warehouse. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. О, да, как я делал такие же ролики. Windows Movie Maker. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything. 8 минут. Вопрос, а что если я упаду? А, мне не дадут просто упасть, я понял. Даже до прекрасного качества вернул, да. Тоненько, тоненько. Звук был какой-то. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. And then there was no more, because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. О! No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Да. Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going. I want more. I want more. Дудуньк.
Звуки всякие разные. And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Yes, I love that video. Не вижу. Их можно делать самому, забаянный, на технологию изучить из стали. Их можно покупать, их можно разбирать всяких там механоидов каких-нибудь на компоненты. Можно копать и покупать. Все, ничего, а как еще? Но их можно самому делать тоже. Технология есть. Насчет добыть, смотри, тебе нужно, если хочешь добыть, два варианта. Ну, таких, ладно, не два, больше, конечно. Можешь отправить какую-нибудь экспедицию куда-нибудь, покопать где-нибудь что-нибудь. Потом можешь этот самый, как его называется, буровую установку поставить и, соответственно, сканер, который будет у тебя сканировать, что у тебя есть рядом вообще, есть компонент или нет. Там два есть сканера дальнего действия и ближнего. Ближнего на твоей локации показывает тебе залежи, а дальнего соседние точки будут искать. Можешь покупать караван. Естественно, можешь покупать, да, вот. Ну, то есть, если ты хочешь типа, без каравана, да, как-то сам, то, ну, вот таким способом. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Абсолютно. Good room, though. A solid room. Да, серьезно. No remember. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Resisted the temptation. Вот она награда, вот она. Ну вот. Его не обманешь. This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The Oh, I past is remember. truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. Потому что нельзя жить прошлым. This is it, the very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figlarines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Помнишь Чубаку? Помнишь Тантив 4? Да, отличный был карет. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then. But time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memories. Oh, yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. And before everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? Ролик. There's something I feel I can remember. I can remember. I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes,
I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. All of his co-workers were gone. Последний ли раз? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. One man, one bucket, one chance to seize their destiny together. Один человек, одно ведро. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Идем в комнату со статуэтками. Что там теперь будет, интересно? Я не знаю, что еще. А, в смысле, все? Вообще все? Обычная старая комната. Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I come into a staircase... Есть еще и статута губа раз. В здоровенной комнате с мониторами. Да, конечно. В смысле, фу. Да, свалю с Казита Кицуни. Бу-бум-бум, бу-ду-дум. Ду-дум-дум, ду-ду-дум. Кесы. Вводи уже правильную дату. Видимо, нет. Сколько времени? Кто-нибудь это знает точно? Разумеется, нет, никто ничего не знает. Даже мы с вами друг друга не знаем, мы как незнакомцы. Да, конечно, мы настроили игру под ваши требования, но кто делает по-другому? Это просто моя работа. И теперь она окончена. Вся информация собрана, а о вас больше нечего узнать. И все равно я вас не знаю, а вы не знаете меня. И мы не знаем, сколько сейчас времени. Видимо, некоторые настройки не настроить. Но если честно, часы все равно ничего не делают. В последующем запуске игры меня здесь не будет, но это ничего. Видеоигры были созданы для одиночек. Вам ведь нравится одиночество? Возможно, это единственная важная информация о вас? Что ж, мне пора идти. Есть еще одна настройка, которую нужно изменить, но мне нужно время, чтобы подготовиться. Это не совсем мое описание работы, но это нормально. Возможно, вы увидите меня снова, если вы можете найти меня. Поговорите в ближайшее время. Эпилог. Появилась кнопка. Много-много лет спустя. Да-да. Пошел Outer Wilds. Да-да-да. Красота. Только ты, Ждубек и Вселенная.
Кажется, Стэнли бессмертен. Кстати, рыбий глаз с камеры. О. Он еще работает. Зона памяти. Stanley Parable 2. Cookie Nine's block, the Stanley Parable 2, the Stanley Parable, the Stanley Parable, the Stanley Parable 1. Блок Stanley Cookie Nine. Review, the Stanley Parable 2. Sorry, I haven't been blogging too much. Review, Snruff T. Protected post. Cookie's Corner. We need to talk about sequels. Кодировку поела. В смысле кодировку поела? Там должен был быть текст? Серьезно? Recent comments. Go guy on review the Stanley Parable 2. Peace order on the review the Stanley Parable 2. Бобин. Гай. Архив 2027 сентябрь. Да. Like so many, I enjoyed my time with the original Stanley Parable, which underscores how truly disappointed I am with its sequel. Where the first game teamed with originality, the Stanley Parable 2 is dull, uninspired, and often insulting to its fan base. Rather than expand on what made the first game enjoyable, the sequel veers off into territory nobody asked for. An infinitely deep hole? Who cares? Where are the new endings? What about enjoyable bits from the Stanley Parable 1, like the adventure line? Instead, we get an uninspired side quest collecting figurines. Even this diversion feels incomplete. Collecting all the figurines gives you nothing. I must say though, I found the bucket to be quite comforting. A welcome reprieve from... Что-то там. Cat Dogborn. О, нифига, котопёс, котопёс. Единственный имеет малыш котопёс. Короче, тут он уже говорит, что первая часть была хорошая, а вторая говно. То есть, по сути, он в своем блоге типичный блог засранцев, которые такие: ах, первая часть была такая классная, а продолжение вышло говном, хотя в свое время они говнили первую часть. Пека! Ща, секундочку. Кис-кис! Какого чёрта? What the hell are you doing? Мяу!
Кнопки. Name. Jim. 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 Сколько быстро я мог нажимать. Ты упустил 12-ю серию второго сезона Арнольда. Запиши, потом поверишь. Я прям сейчас поверю, секундочку. Это важно. Нет, не упустил. Это по шашке. Она уже была. О, 19-ю. И это было про макеты. Биперы. Это было. А потом по конфликту чуваков. Короче, если ты не заметил, Рейкраф, в первых просмотрах там суть-то в чем? Я в самом начале, когда транслировал, когда первый сезон закончился, точнее не так, перед концом первого сезона я показал пару серий из второго сезона. То есть еще первой трансляции можно перед макетами, если видите вики. Не понял. Что за перед макетом? В смысле, 18-я, что ли, серия или что? И это было. Мы все, что у меня есть, я все посмотрел. Как называется серия? Не знаю, мы об этом тоже разговаривали. Ну так, хорошо, что за серию вы пропустил? Как она называется? Рейкраф? Что там было по сюжету? Stanley Parable Developers. No more spin-offs, no more sequels. Прерванная дружба биосреда. Что за биосреда? Прерванная дружба биосреда. И какая она должна была быть? Ну, то есть, типа, окей, хорошо. Номер какой? 19-я, типа? 0 джель поссорились, работая в магазине. Да, я помню, такая должна быть, но мы ее не смотрели, это правда. Забастовка учителей, а потом бежавшая платформа. Да, я помню эту серию показывали по телеку, но у меня ее нет в раздаче. Интересно, слушай. Сейчас, секундочку. По серии производством и выпускаем разные большинстве, особенно мульт. Это понятно, но мы уже там до третьего сезона дошли. А нету. Сейчас поглядим, может кто-нибудь в комментариях это упоминал. Так, сейчас посмотрим, может в следующих сезонах она будет у меня. Biosquare. Нет. А вот, в третьем сезоне 17-я. Прерванная дружба, биосреда будет. Вот так вот. А мы до какой дошли? А мы дошли до... Третий сезон 14. А, ну все нормально. То есть сейчас должны увидеть в теории. Сейчас я посмотрю специально. Третий сезон 17. Да, это она. Окей, а по Вики она где должна была... Точнее, по Вики что у нас должно было быть в третьем сезоне 17? Третий сезон 17. Раздражительная писательница, богатенький. Это у нас будет 18. И там 20. Да, они одну... Короче, ну, в общем, как это работает? Они перенесли одну серию из второго сезона в третий сезон. То есть вот, третий сезон 20 серий, второй сезон 19 серий. А по Википедии наоборот, третий сезон 19 серий, второй сезон 20 серий. Вот и все, они просто перенесли в третий сезон. Почему-то, не знаю. Короче, мы ее увидим, все в порядке.
Вот, но спасибо, что обратил внимание, Рейкраф. Офигеть ты, ну, типа, внимательный. Что вообще лучше, пулемет или автомат? Такое чувство, что автомат лучше, чем пулемет. Так ты посмотри по параметрам. Также у них есть у всех пушек параметры. Точность, на какой дистанции, скорострельность. Пулемет хорош тем, что он кучу патронов делает. Пулеметом по толпе стрелять лучше. Вот в чем идея забавная. Но автомат лучше в плане меткости. Вообще, для чего? Забавный ключевой вопрос. Для чего? Допустим, для охоты самое лучшее оружие снайперская винтовка. Потому что огромная дистанция, урон ого-го, а у тебя эти животные агрятся, вероятность агро животных с каждым попаданием, независимо от урона. Соответственно, чем больше урон в него полетит, тем больше вероятность, что ты его вырубишь, да? Вот. Нежели ты будешь по чуть-чуть коцать пулеметом, допустим, или ППХой. Вот, поэтому лучшее оружие для охоты это снайперские винтовки какие-нибудь, но для защиты от нападений, особенно массовых, лучше, конечно, пулемет. Типа ты просто область засеиваешь пулями. Я думал, что твой самый нелюбимый без что Оскар оказывается тренер Грейкраф. Оскар меня тоже бесит. Но Оскар, он типа, понимаешь, Оскар паразит. Ну, как бы он относительно честный паразит. Плюс у Оскара есть серии, в которых он меняется. Реально меняется. В деталях, но все-таки. А тренер вообще не меняется. Абсолютно. Ну, мне нужно биться. Раз ты говоришь для толпы, то дать самому плохому по дальнему бою пулемет. И пусть стрелять влево-вправо, а самым лучшим по дальнему бою дать автоматы. Да, неплохой вариант забавный. То есть, типа, там пофиг, если он с пулемета наваливаешь в толпу, плевать, типа, он просто в кого-нибудь да попадет как-нибудь. Вот, а самые меткие чуваки у тебя пускай стреляют самым метким оружием. Логично. Потому что еще у самого меткого оружия у него наименьшая скорострельность. Соответственно, если ты будешь самого меткого оружия промахиваться, да, потому что у тебя низкий уровень навыка, то толку-то мало. А промахиваться с пулемета, да ты и так будешь промахиваться с пулемета. Но из-за огромной скорострельности в кого-нибудь ты попадешь. Хорошо, что сейчас можно скачать, ты как раз перестал заливать GTA-краф. Куда ты перестал? Я последний все залил, погоди. Что это значит перестал заливать? Сейчас тебе по попке надаю. Задачи последние. R0, часть 13. Ну, все залиты. О чем ты, Игорь? Все залито. Сейчас посмотрю даже специально. Посидите за паузу, господа. Это важно. Не будем. Серия 14, третий сезон. Да, все правильно. Я заливаю через день сейчас. Максимум через день. Редко, когда надолго утягиваю. Хотя еще недавно была 9-я GTA-краф. 9-я часть была? Что-то очень давно было игра. Ты просто не проверяешь. Но насчет Твича, ну да, на всякий случай еще хорошо, что есть Твич. Это правда. Там место ограничено? На Яндекс.Диске? Да, конечно, но проблема не вместе. Блин, сейчас, секундочку, меня нос мучает.
Get backed, book MacPact. Hair Star Chicks Magnet. Oh. Hello, Jason. When the Stanley Parable launched to massive success in 2013, its creators made plans to build the property into an entire franchise. But its disastrous critical and commercial reception to the Stanley Parable 2 has prompted the developers to rethink their ambitions, as outlined in a press release they published today. It's clear that more Stanley Parable is just not what the fans want, reads the press release. We thought that we had a vision for the series that players would be excited about, yet it turns out this couldn't have been further from the truth. The press release goes on to promise to preserve the artistic integrity of the original game and to stop assaulting fans with our reckless and insulting creative visions. The word sorry appears more than 25 times in the press release. Big dump. Congrats with the big dump. What are you talking about? That's British accent. Well, I didn't even try. Jim. Опа! Stanley. Jim, Stanley. Интересно. Jim, Stanley. Jim, Stanley. Они добавили таки Стэнли. «19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26». Thank you for enjoying the new content. Спасибо, что насладились новым контентом. Это еще раз. Рад вас видеть. Но как грустно узнать, что больше не будет игр по Stanley Parable. Вы читаете, что сказали разработчики? Сохранить целостность франшизы? Какая чушь. Stanley Parable не священная корова, ее не надо беречь. К черту целостность, давайте делать игры по Stanley Parable, пока солнце не взорвется. Загоним франшизу в могилу, а потом воскресим. Что люди тут подумают, а? Разве это важно? Что люди подумают, разве это важно? Это была главная проблема скачка, было так важно, что подумают о его творениях. Не повторяйте его ошибку, не цепляйтесь за старое, пусть все горит. Это несложно, давайте я покажу. Мы вместе сделаем Stanley Parable 3. Это просто, нужно только поменять номер на заставке. Еще какой-то тупой подзаголовок, громкий, безвкусный. Попробуйте сделать из этого набора слов классное название для нашей игры. Stanley Parable 3. Злобный бегун. Непростительный сыр. Пойдет. Полная чепуха, и это круто. С каждым запуском игры мы будем повышать номер сиквела на 1 и добавлять новый подзаголовок. То Stanley Parable не закончится, а в АВГ поэтому вообще ничего не изменится. Новый материал надо работать, кому-то нужно. Материалы будут все те же, снова и снова, после новой заставкой. Что скажете, какой такой план? Мне нравится, но и ваше мнение интересно. План плохой. Понимаю, иногда мы не готовы идти вперед. Это ничего, если придумаете захотите запустить линейку сиквела, заходите ко мне, я буду ждать тут. Окей. Без диалогов? Надо же. Может, зря его пустил.
Ну ладно. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Тут должна была быть дверь New Content, разве нет? Я хотел зайти в New Content и этот, ну, презентацию второго Стэнли Парабола. Как туда попасть? Алинсар? It's bucket time. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Что было, меня отвлекли. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door Чувак on his left. сиквелы хотел делать. Как нам попасть в новый This was not контент? the correct Вверх way to the с meeting надписью room, «Новый and Stanley контент». knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Не знаю, как в сиквелы пойти, не знаю. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here. So he turned around and coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. В целом ты уже все увидел. Окей. Просто там комната мастера настройщика, вроде как ты еще там надо было побывать. Ну, все-то, выходим. Я правильно понимаю, что комплит? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Ассоциативного котя с видом. Эпилог завержить на вторую концовку. А какая там может быть вторая концовка? Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. All of his co-workers were gone. Оказался What did it сиквел. mean? Stanley А, decided я to уверен, go to что the разницы meeting. никакой не будет. Perhaps he had simply missed a memo. Уничтожение двух ведер, ибо сила двух ведер слишком велика. А если согласиться... Уверен, никакой разницы не будет, но просто фаза будет другая. Типа, спасибо, когда-нибудь, может быть, разница будет. Эх. It's bucket time. Так, и что мы делаем тогда? Ну, минимальное. Ну, короче, да, блин, ну это я имел в виду. В общем, мы заканчиваем или нет, Алиса? Скажи уже прямым текстом. Да, нет. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Ачивочка выполнять тоже веселый и забавный. Social Edition, поэтому никаких ачивочек-то нет. Заканчивай. Окей, собственно, давайте добавим Stanley Parable Ultra Deluxe в список пройденных игр. Без разницы, постучи в 413. Какая там комната? Мы это делали, забавный. Мы это все делали. Что ж, стоп-старт, Genshin Impact. Поехали, там патч вышел как раз. Стоп-старт, Genshin Impact. Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам, па-пу-пи-пам.